Da kommt ein Auto. Bin draußen. Ausgestiegen einer. Kollege fährt noch. Headshot. Töte ihn auf dem Boden. So, Jens, jetzt gebe ich dir erstmal die M16 mit dem... Ich renne. Ach nee. Die sind beide da. Ja, ich habe beide erschossen. Mit 8-fach Scope auf die Distanz, hallo? Mega. Lass looten und gleich weitergehen zur nächsten Kiste, oder? Ja. Was drin? Ah fuck, ich hab den Typ da hingesehen. 8-fach und M24, 8-fach. Jo, Glückwunsch, der Sniper. Lass uns den Jeep nehmen statt dem Buggy. Ja. Also kurz die Typen hier looten. Ja. Ah, die haben so gut wie nix. Auto? Oder bin ich verhört? Mach's weiter. Okay. Das heißt, du hast jetzt ein 8-fach? Ja, mit M24. Dann schmeiß ich mein zweites 8-fach weg. Gott, was für ein Dekadenz. 120 Grad Südwestmarker. Südostmarker. Ja, die Richtung. Das müsste doch hier schon irgendwo sein. Nee, ein bisschen weiter. Rechts rum. Rechts rum. Irgendwo hier. Don't like this area. Hä? Das war unser Megaton hier. Ja, Wo ist die Kiste? keine Ahnung. Fahren wir auf den Berg hoch. Das ist ein Dach. Ja, ich dachte, Nee, an Bord, Jens. Das ist abhauen. War hier einmal langsam und geradeaus und dann rechts weg. Ja, ich sehe es nicht. Da unten. 195. Vor der Stadt, glaube ich. Vor diesem weißen Haus mit dem blauen Dach. Ah ne, das ist ein Heuballen, lol. es gibt so nicht, dass die einfach weg ist. Ja, komm, verpissen wir uns, das ist eine rote Zone. Oh, fucking Heu. Du bist so leise jetzt. Ich möchte nicht durch die verfickte Stadt hier. Ja, aber die gehen irgendwo die Zone. Oh. So, mach hier mal irgendwas. Wir sind hier ziemlich in der Mitte, ne? Ja, stimmt auch. Wollen wir hier ein bisschen looten links? Au. Weil hier waren noch die Türen so gut wie alle zu, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön abgestellt. That's what I'm talking about. So. So, mal gucken. Oh, ich habe sogar einen Kompensator für die M24. Gut, dann kann ich meinen wegschmeißen. Ich habe ein Cheekpad für das Teil. Was ist das? Ein Wangenpolster, was weiß ich. Ist für deine Waffe jedenfalls. Ich brauche dringend einen Helm. Hey, Hauptsache das Haus ist komplett leer. Jetzt bitte die Runde gut auf die Zone achten und immer, dass wir schön mittendrin sind. Mhm. Dafür. Wir sind uns leicht im Vorteil mit den Waffen. Wenn sie auf uns Einfach mit den zugehen, Scopes. Ja.
Hier ist noch eine SKL. Also ich habe einen Mündungsfeuerdämpfer für die M24. Nice. Was ist jetzt besser, Mündungsfeuerdämpfer oder Kompensator? Mündungsfeuerdämpfer. Kompensator senkt den Rückstoß. Das ist bei einer Sniper relativ wumpe. Der Mündungsfeuerdämpfer sorgt dafür, dass man dein Mündungsfeuer nicht sieht. Ja. Woran ich sehr oft Leute orte. Ja. Warst du in dem roten Haus schon drin? Ja. Schüsse Osten. Gib mir mal kurz das Teil da, was du da hast. Ja, hier drin. Hier liegt's. Mega, komplett ausgestattet M24. Hast du noch irgendwas für SKL oder Assault Rifle? Nice. Suppressor SMG, leider nein. Jo, danke. Am Haus leer. Wir sind da oben bei den gelben Häusern geschossen. Ja. Immer noch kein Helm. Das fällt mir auch noch. Helm und Weste fällt mir noch. Ich habe gar keinen Helm. Nicht bloß keinen guten, sondern gar keinen. Wollen wir hier in die Stadt rein? Da steht ein Jeep. Unserer. Was haben die da? Das ist ein Gefecht irgendwo an den Türmen und Bunkern. Irgendein sehr schlechter Sniper, glaube ich. Klatsch, 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 klatsch. Der Jeep guckt noch nach Osten. Ich glaube, der ist umgefahren. Okay. Ach, lass hier weiter looten. Ich will einen Helm haben. Ja. Das sind Rüstung und Medi und dann sind wir gut dabei. Da kommt schon wieder ein Flieger, der genau über uns drüber landet. Unglaublich. AKM brauchst du die. Nee. Beste Stück. Level 3 Backpack. Hast du eine Weste schon? Level 2, ja. Aus dem Bunker. Ich kann echt gar nicht Entfernungen einschätzen. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch keinen Helm habe. Ich auch noch keinen. Ja, du hast wenigstens einen Motorradhelm auf. Nee, ich finde keinen für dich. Achso, Ah doch, hier liegt einer. Hier liegt einer. wo ist hier? Hier. Ja, okay, ja. Geh ich gleich hin. Was brauchst du noch für deine Waffen? Hier ist noch eine SKL von der Pfanne. Ey. 2 Helme in dem Haus im gleichen Raum. Lächerlich. Eigentlich bloß noch was für die Mündung. So ein Schalldämpfer oder Muzzle Brake, Flashhider. Das Haus hier ist eigentlich ziemlich nice für die Übersicht ringsrum. Und wir sind immer noch im Zentrum der Zone, genau in der Mitte. Ja, da komme ich auch dahin. Eine Shotgun und Pistole. Jetzt eine Armbrust aufheben. Nein. Hab gehört, die sind gut. Hast gute Rundumsicht hier. Ja. Wie gesagt, nein.
Mein Problem ist halt nur, ich weiß nie, wie ich meine Waffe einstellen soll. Lass auf Default dann. Auf 100. Ja. Und dann guck, wenn du das erste Mal schießt, wo landet der Schuss und dann zielst du drüber oder drunter. Wie gesagt, das Zeroing wird wirklich erst ab extremen Distanzen sinnvoll. So, ich habe jetzt 290 Schuss insgesamt. Aha. Und gleich da hinten. Ja, wir sind mittendrin. Ja, und ich finde, wir sollten das jetzt ausnutzen. So, ich komme zu deinem Haus. Chillen. Und dann Attacke. Irgendwo konnte man Luft anhalten. Ah, da. Shift. Lässt du mich durch? Was ich gerne machen würde, hast du irgendeine Waffe mit Schalldämpfer? Ja, halt meine Dinge hier, meine Sniper. Das ist laut. So. Aber den Schuss sehen sie mit dem Mündungs... Da ist einer unter uns. Wo? Nee. Ist gut. Ist nur so eine Elektroleitung, die da spült. Die Türen alle zu. Ich kann es dir nicht sagen, ich glaube ja. Guck mal. Die Zone geht in Richtung Gelb mit der Mitte. Also wir werden hier wahrscheinlich nicht bis zum Ende bleiben können. Ja. Es muss ja nicht sein. Die verschiebt sich ja immer wieder ein bisschen. Ja. Vielleicht haben wir wirklich mal Glück. Hatten wir ein Auto hier stehen? Aber mit der neuen Zone müssten wir eigentlich ein paar sehen, die hierher kommen. Mhm. Von Süden und Norden nehme ich mal an. Süden haben wir leider kein Fenster. Ja. Aber ich sehe die Brücke und die Straße von der Brücke relativ gut. Da steht ein Jeep. Ja, Auto, oder? ich höre ein Auto oder ein Boot. Auto. Ja, roter Dacia. Zu schnell zum Schießen. Jetzt Serpentin. Der fährt noch über die Brücke zurück. Da fährt hier ich. Das ist auch falsch. Warte mal, leise. Da ist noch was. Da kommt gerade was. Jens, hör auf zu schießen. Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Der ist Südseite. Alle Türen zugemacht hier unten. Geh zurück. Wenn der hier hochkommt, kann ich von hier besser beschießen. Behalte den Knecht da hinten, den roten Dacia im Auge. Okay. Jetzt kommen sie alle an hier. Noch ein Auto. Ich sehe den Typ da nicht mehr dahin. Gelber Dacia fährt jetzt da rechts an uns vorbei. Scheiße, wieder an seinem Okay, Auto. dann Wie viele Meter sind es? Was soll ich einstellen für den Typ? Schieß einfach. 800 Meter. Nein, 200, 300. Nur. Jens, Norden ist einer, der ist viel näher dran. In dem gelben Haus bei 345. 345. Ja, den sehe ich doch, da ist er. Aber der bewegt sich. Ja, dann warte, bis er einsteigt oder so.
Ich weiß, wo der Typ da hinten liegt. Ja, egal. Jetzt ist er weg. Ja, der Typ ist im Wald verschwunden da oben. Ja, ist weg. Echt, jetzt nur 200 Meter bis da hinten. Bitte schieß mir nicht in den Kopf. Ist keine Schrotflinte. Ist immer so laut, weißt du? Was ist das dann hier? Mündungsfeuerdämpfer für Scharfschützengewehr. Ja, Das das, ist doch arschlaut. das nimmt bloß den Blitz weg. So. Auto, glaube ich. Weit weg. Wo geht die Zone hin? Ach, wir sind noch genau drin, geil. Das heißt, wir dürften hier gleich ziemlich viele Leute wieder zurückgehen sehen, alle die nach rechts an uns vorbei sind. Ja. Wow. Das war laut. So, kam der Typ da oben von dem gelben Lancia an. Oh, da steht er. Was? Steht er. Wo? 220 Grad. Bewegt sich jetzt. Bushaltestelle. Ja, sehen. Liegt da. Liegt. Ja, hinter dem Busch. Ja. Hast du meinen Aufschlag gesehen? Übel, meine Kugeln brauchen 2 Sekunden bis dahinter. Der blutet. Ja. Bin zweimal getroffen. Ich glaube nicht. Das ist schon irgendwo hinterm Ding, ne? Hinterm Berg. 340 Grad oben im Hügel hinter dem Baum. Ist jetzt runtergesprungen aus der Sicht. Der müsste bei Nordwestmarkierung müsste er wieder rauskommen und sehbar sein. Ja, sehen. Ja. 2 Stück. Treffer. Ah, sein. Wo ist eine andere? Wo ist eine andere? Einer ist links, einer ist rechts. Ach, da ist der andere drunter gelaufen. Der muss durchs... Oh, da ist er. Am Baum. Wo? Ich sehe. Welche gerade da? Nordwest. Hinterm Baum. Müssen wir da hingehen? Alter, irgendwer anders hat ihn gekillt. Nein, der liegt da, der kriecht. Okay, Jens, geh nicht so nah an. Jetzt ist Auto, er in den da kommt ein Häusern. Auto. Kack jetzt. Das Auto, die fahren alle dahin. Oh, die Zone ist direkt neben uns. Okay, wollen wir raus hier? Und wir haben ziemlich viel Lärm gemacht. Jetzt müssen wir zu dem Typ da rüber, den wir nicht getroffen haben. An der Bushaltestelle. Quatsch. Da ist 2 Mann auf 280, 230 Grad. 80. Sind jetzt hinterm Hügel, für uns sehen wir nicht mehr. Wir müssen laufen, ne? Ja.
Ich bin dafür, dass wir hier links lang gehen. Ja, lass ganz runter. Oh fuck, ich komme hier nicht drüber. Ich verarschen jetzt. Du musst rumlaufen. Ah, hier ist einer, auf meiner Seite. Wo denn? Ein Wo denn? Treffer. Am Wasser. Am Wasser unten, Richtung Brücke. Ist jetzt außerhalb von meiner Sicht. Ganz unten. Weit, nah. Na. Ganz unten irgendwo. Hat sich bestimmt Meine hingelegt. Richtung oder bei dir? Oder er ist ins Wasser. Deine Richtung. Deine. Super. Hier 210 Grad. Oh Gott. 2 Mann sind das, Jens. Also ich warte jetzt auf meinen Kopf drauf. Man will mich eigentlich verarschen. Du werf mich mit Handgranaten. Ja, super. Unterleben. Zieh auf den Körper. Ich finde die Waffe scheiße. Ich mag die auch nicht. Also ich habe komplett gar nichts getroffen mit der die Runde. Naja, ich steige aus jetzt. Jo. So, Tüdelü. Jo, bring it on, Jens.
Across the country, ordinary Americans from all walks of life are taking whatever measures necessary to prepare. I'm preparing my family for the total destruction of the power grid. The Yellowstone volcano. A financial collapse. And protect themselves. When survival's the goal, it's into the spider hole. Fast. Go. From what they perceive is the fast approaching end of the world as we know it. So I'm gonna use like this. Next, we go inside the lives of 3 committed preppers You gotta hurry. who've devised extensive plans, Let's grab these water tanks. And food. gone to great lengths, Which one of you'd like to be in the radiation suit? I'm gonna pass out, Bradford. and made huge personal sacrifices to ensure their very survival. In my mind, I think the world's kind of falling apart, and it's only going to get worse. Come on, let's go. The experts will assess their extreme preps and decide if they have what it takes to face Armageddon All right, let's do this. and to survive. Get out of my way, I'm bigger than you. Good night, everyone. This is Doomsday Preppers. For over half a century, retired scientist Bruce Beach has been certain that the world will end. This is going to be a universal catastrophe. He's gone, son, I don't think there's going to be a 2-minute warning. There's this great possibility mankind can destroy itself. I think a nuclear war is inevitable. In a catastrophe of this size, 80% of the population will die during the first 2 years. The things that will kill them are social disruption, plagues, lack of food, lack of heat, exposure. It's a random sort of thing. It's who's going to be saved and who isn't. To save mankind from apocalyptic destruction, Bruce has taken it upon himself to build a haven for humanity. A unique place to sit out the end of the world. This is a 10,000 square foot shelter for a nuclear war. He built this nuclear shelter in 1985 as an underground orphanage, a place where a new generation could be saved from nuclear apocalypse. Save the children. That's a basic human characteristic. They are hope for the continuation of life and for building a new and better world. Bruce's protected safe house is constructed from building blocks that many kids would consider familiar surroundings. 42 recycled school buses linked together and buried under 18 inches of concrete and 14 feet of earth. School buses were built to a particular government standard, a very strong, rigid steel over the roofs. School buses can support 1.5 times their weight without incurring damage and cost as little as $300 secondhand, making them a prepper favorite for bug-out vehicles and even safe mobile homes. We can have 500 people in here, but we have to have a number of people also to watch after the children. That's our number one mission. It has been estimated that if a global nuclear war occurred, up to 1 billion lives would be at risk in the months and years following. Bruce sees this shelter as a safe house where at least some could survive. He named it the successor to Noah's Ark, Ark 2. Last time water, next time the fire. There are 20,000 of these weapons in the world. There's never a time in man's history when he's developed a weapon that he hasn't used it. And it's just, things are becoming more and more critical. Because dangerous radiation can travel hundreds of miles from the source of a nuclear detonation, Bruce is worried that an attack on American missile bases in the central U.S. could send radioactive fallout rocketing towards Canada. If there were a big nuclear war and a lot of bombing out there in North and South Dakota, that fallout goes up in the air and the jet stream grabs it. You study the maps for this. The predominant place that falls out is right here in southern Ontario. We're in the hottest spot of the whole of North America for the amount of fallout that anybody gets. Bruce and his wife Jean have been prepping this apocalyptic shelter for over 30 years.
But as they get older, the wider beach clan regularly pitch in to keep it afloat. My granddaughter and my grandson have done lots of work on this shelter. We built the shed. We definitely do help clean and remove things from boxes into Tupperware containers and make sure everything's sanitary. I help with some plumbing, some electricity work, so people can live down there when it's the right time. Go in there. Okay, there we are. Let's go. Bruce is in the process of teaching his grandkids, Evan and Shayna, the way of the Ark. And today, he is going over the admissions process. We have these gates that we close. If we aren't taking anyone in, then we have the heavy door. Okay, kiddos, this is the way people come into the shelter. I'm going to explain what we do for admission process for them here, so that you'll be able to explain this to other people and help with it when the time comes. If a nuclear blast is reported, the Beach family will head to the Ark and start taking in young refugees. We're going to say to people, well, we have room for your children, but we don't have room for you. That's the nature of life. This is the lifeboat. The first thing that we do with people when we bring them in is we have to decontaminate. If they have any measurable radiation, that means they have to be stripped, get in the shower, washed off. Even a simple shower can remove many harmful radioactive materials from the skin. So experts recommend that you wash yourself and remove contaminated clothing as soon as you are exposed to radiation. Which one of you would like to be in the radiation suit? I will. You will? Okay. You want to be in a radiation suit too? Sure. Once clean, each of the Ark's inhabitants will wear sterilized protective suits. There. Suit. Too tall for this. In addition, on your back, we have stencils to stencil your name, because looking at anybody from the back, you can't tell who they are. They all look the same unless we have these names on it. And Bruce even has a plan for those he cannot take into the Ark. Okay, you're doing good work, troops. Keep it up. This weekend, Shayna and her mom, Bahia, are cleaning and putting together go-away kits, packs that will help people live outside of the Ark. So we're sending them away with these radiation detectors because we don't have any more capacity in the shelter. The different ones have different strengths, I think. Because you cannot see, smell, or feel nuclear radiation, detectors like these dosimeters are often an essential part of prepper survival kits. With the gold, black. They will allow people outside the Ark to avoid areas of intense fallout and treat or isolate people already affected by radiation. We're getting cleaned up and ready to go. I'm going to trap myself in here one day and I'll never be able to get out. All right. Lots of people don't understand Grandpa at all, so they think he's pretty eccentric. People are always asking me questions, what's the bomb shelter like? And I'm sure you get asked questions like that too when you talk to your friends. You know, in high school it's hard and, you know, your family's a little different than everybody else's, so you have to know that you're here to help them and that you love them no matter what. This weekend we probably cleaned out 30 huge boxes of these cementers, ready to go. This is a major part of our life, just as much as it is Grandpa's. It's his dream and his goal, so one day it will be our dream and our goal to finish what he has started. Y'all still stand up here for a minute. Beyond his family, Bruce wants his local community to know that they have somewhere safe to go during a nuclear war. So today, he is showing local school kids around the Ark. Okay, come on down, guys. This is like an underground submarine. We're trying to get younger people involved. The more people that you have in your community, the more resources that you have. All righty. This way. Once inside the shelter, the 500 young refugees will sleep in one of the 5 school buses dedicated to bunk beds. This bunk room is for 96 children, and we put 2 small children under the age of 5 foot to foot in each of the bunks to sleep the children 12 hours a day, then 2 shifts, 48. Bruce's rotating sleep system is similar to that used on real submarines and allows him to house not just 250, but 500 people in the Ark. All the bunk rooms are very much like this. Bruce expects that his refugees will have to stay inside the Ark for weeks, maybe months, to avoid the worst of the radiation outside. And while they are underground, Bruce will have to feed hundreds of hungry mouths, so he has spent 30 years stockpiling literally tons of food. And you should take a peek down our pot.
Our cook says with this pot and his oven in the next one, that he can give a roll and a biscuit to 3,000 people and a soup to 3,000 people a day. I didn't think it would be this big. It's like extensive. It's huge. It's pretty mind-blowing to think that it can fit so many people underground, and that's just unreal. All right, come in this way. You all want to be in here. One of the hazards of living underground for an extended period is making sure you have enough air to breathe. At full capacity and without proper air circulation, Bruce's 10,000-foot shelter would run out of oxygen in approximately half a day. Okay. One of the important things about problems in the shelter, one of the things we have concerned about, is being able to move air anywhere we want to. So Bruce has devised a rather unusual and cost-effective air circulation system. And this is one of the systems we've designed. I thought it was going to go down the hallway. I could have redirected it. This strong line of garbage bags can distribute 300 cubic feet of air from the outside vents to different locations in the shelter. My wife spent hours and hours taking. Do you ever get tired of waiting for the world to end? Many people say, look at that crazy old man, how he's wasted his life. Out there always worrying about the world's going to end. When instead, he could have been out playing golf. You know, getting that little white ball out there in the hole, this wouldn't have been meaningful to me. So we're going to open the steel door here. This is the back door to the shelter. Many people think that I am obsessive. I guess it depends on what one is obsessed with. They're obsessed with dedicating their life to humanity, and well, then maybe that's a good obsession. Bruce's shelter was built as a second Noah's Ark, a unique haven from a nuclear apocalypse, but it has never officially been named until now. I think it's awesome. In rural Ontario, Canada, a 10,000 square foot underground shelter named Ark 2 sits ready to save hundreds of children from nuclear Armageddon. Ark 2's purpose is to help those who survive to rebuild society. We are not about survival. We are about reconstruction. Bruce Beach and his wife Jean have dedicated over 30 years to the maintenance of this unique space, constructed from 42 recycled and buried school buses. Jean really did help me a lot about the shelter. She's made a lot of sacrifices. She's never bought any new clothes, and I don't know how many years we don't take vacations. This is our lifestyle. It's being very different from most people. Right, it has. Over the years, Bruce has created a network of Ark 2 preppers based all around the United States. I may not live through to see it, but I've certainly spread this idea to thousands and thousands of people already. His latest collaborative project is an off-grid communication system that can be used as the Ark's lifeline to the outside world during a nuclear war. Tonight, he is meeting with Greg Franklin and Lisa Maggiore to go over the details. Local communication are going to be a very, very important factor in the recovery process for security, to know what's happening around you, to know where it's safe to go. The secondary effect of a nuclear detonation is an EMP, a wave of electromagnetic energy powerful enough to bring down the grid. Every method of communication that we have, whether it be cell phones or telephones or internet, all rely on extensive infrastructure, which will almost certainly be destroyed in our scenario. So they are building a ham radio system, widely used by preppers because it relies only on naturally existing radio waves to transmit messages and can work independently from the electrical grid. Well, this will be run battery powered, and those will be charged by solar power. Lisa's communicating with Toronto right now, about 50 miles distance. We're bouncing the signal off the ionosphere about 400 kilometers above us, and that signal is returning directly down. Even local police services don't have that capability. Bruce and Greg plan to distribute these radios to key members of the local community, so in the event of a nuclear war, they can keep in touch with the outside world about supplies, radiation levels, and security. Communication is going to be key to survival. Hopefully we'll be able to start distributing these units in the future
and certainly, hopefully, before the missiles fly. The name, Ark 2, was coined decades ago, but the exterior of the shelter gives away no clues as to what is inside. Now, that is about to change. Bruce and his wife Jean have gathered the Beach family together to mark the occasion. A few weeks ago, he called me up. Just said, I know you're a carver, and would you be able to give me something rustic? I remembered that there was a man who had buried 42 buses. Then all of a sudden, it all came together. It was worth just doing the sign just so I could talk to him. The Ark is about our service to humanity. And whether or not I pass the Ark on to the grandchildren is irrelevant. What is important that I pass on to my grandchildren is a dedication of service to humanity. So that's what my life is about. What my legacy will be, I have no idea. I may be entirely wrong, written off, forgotten. The world may never know about me 10, 20 years from now, you know. So the first arc was for what? Yeah. For water. This one's for fire. There you go. We always see ourselves coming back here, finishing up what Grandpa started and improving it. This project is very inspirational. Just tells how far a man can go to follow his dream. I think it's awesome. Really special. Fits perfectly right in there. A global arsenal of nearly 20,000 weapons makes the possibility of a nuclear incident a real, tangible threat. However, the United States and Russia are moving towards a policy of nuclear disarmament aimed at reducing the likelihood of global nuclear war.